So guys, abalina amasimu nga temugatadde mu flight mode nga muli recordinga twandibadde tugasaako mu flight mode nga interacting nzindaregye oba omanye esimu yo teri mu flight mode tugikuweereza osooka ogitereza amaloboozi gaba gafa. Jona so Allan Sewanyana twagala okutwala omukisa guno okwebaza okusookera ddala bannamawulire mwenna abaze wano simaku olwaleero okuwulira ekiva muffe tera mu ngeri emu netwebaza abakulembeze abaddukanya ekitebe kyaffe ekyekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'okutuwa omukisa guno olwaleero. Tubadde bakutandika n'omukulu avunaanyizibwa mu by'okwogera kw'ekibiina. Simanyi oba atuuse, bagambye atuuse. Okulungamya obulungi olukiiko lwaffe luno olw'abamawulire kati kirungi naye bulungi. Okay. Good morning, comrades. So let's set our press conference and njagala kubaniriza ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwaleero olutali lwa bulijjo nga tufunye omukisa okwogerako eri baganda baffe Honorable Allan Sewanyana ne Honorable Segirinya. Mumanyi bulungi baganda baffe bano babakwata bamala ebbanga pampu
esuka mwaka mukomera neno okuza omwezi nga 13 ne babata mu ngeri ffenna eyatuleka mu bibuuzo ebingi. Balooya baayogera, ekibiina ne twogera, naye ng'ate bannaffe baali tebannaba kufuna nga bwe nali mbanyonyodde busobozi kujja kwogerako gye tuli, kubanga fe wano mu NUP ne mu People Power tukkiririza mu nsonga emu yokka, gwe omuntu, ebikolwa byo, entambuzaayo abangi kwe bajajingira ne bamanya. Bingi byogeddwa nnyo era tetuyinza kuba wano ne tubibikirira. Ebibuuzo bingi era bannamawulire mwe ababadde babimbuuza bulijjo ngenda kubawa omwaganya nga baganda baffe bamaze okwogera. Ebibuuzo mukole ki? Mubibuuze byembadde mubuuza. Njagala kwebaza Honorable Allan Sewanyana ne Honorable Segirinya okuba nti leero bavuddeyo bajje boogera eri ensi. Manyi nti eno ejja okuba entandikwa ya buli kimu. Manyi nti ne Honorable Allan Sewanyana tanalaba president paka kati, naye ate tubadde tetuyinza kugaana kuteekawo omwaganya gwa kuwuliziganya guno. Eggwanga lyonna egulindiridde olwa president, naye tukakasa nti eno yentandikwa ya buli kimu, okulaba nti bannaffe bawulirizibwa eri ensi. Njagala kutwala omukisa guno okwaniriza Honorable Allan Sewanyana ne Honorable Segirinya bogereko eri ensi butya bwe byali mu mbuzi ekogga, butya bwe biri kati, na butya bwe bibadde omwezi gwe bamaze nga bavudde mu kkomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwogezi w'ekibiina kyaffe International Unity Platform, njagala okwebaza ensuso okuba nti otusobozesezza okuteerawo omwaganya guno tusobole okwogerako eri ensi ku nsonga nnyingi nnyo. Ezimu ezaffe tuzze nazo, ate n'endala ez'abannaffe bannamawulire, kubanga be bawuliriza ku ttaka era be balina oolyawo guidance esingako awo okusobola okuleka buli muntu yenna ng'akkiriza oba ng'ategedde ebyo ebigenda mu maaso. Bannayuganda mwenna abatulaba, nze ne muganda wange Honorable Segirinya wamu ne bannayuganda bangi nnyo twakwatibwa ennaku z'omwezi 9. Okusooka basooka kulaba nga ebya bulijjo bwe batuyita ne batuwa empapula nti tulina ekyokunnyola ku nsonga ezikwata ku butemu obw'abantu e Masaka. Kyatukuba wala nnyo olw'okuba twali tumanyi tetulina musango na gumu gwe twakola. Twewaayo eri ab'obuyinza batubuuze gye baagala, oolyawo nabo balina kye banoonya. Tetwalowooza nti bye mazima ebiseera ebyo. Kyatwewuunyisa nti okuva olwo twakwatibwa okuva nga 9 Septemba paka ennaku z'omwezi 9 Septemba 2021 paka ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri
23 ng'omwogezi waffe w'ekibiina bw'ategeezeza buli mwaka mulamba n'ennaku ezisukka mu 100 n'omusobe. Mu butuufu obwongo waffe bwakusebwa olw'ensonga ezo ezimu zesijja genda mu maaso nazo, naye mmanyi nti Mukama Katonda asala amazima, ensonga zino ajja zirondoola paka bwe zinaggwa. Kuba buli Munnayuganda yali yakimanyi nti Allan Sewanyana ne Segirinya tebalina musango. N'ekyo tujja kirekera kkooti yeetegereze, naye tubasaba nabo babeere b'amazima wakati mu kusalawo ku nsonga zino n'okuzinoonyereza. Njagala okwebaza Bannayuganda mwenna nga sisosodde, naddala abo abadde batukwatibwako obusaasizi n'ekisa, abamanyi kye tuli. Sewanyana ne Segirinya bakulidde mu ngalo zammwe Bannayuganda. Mwe mutuleze, mwe mutuweeredde, mwe mutuwadde emirimu gye tubadde tukola nga tunaba kuyingira by'obufuzi. Musobola okutuweera obujulizi obwa buli kika, era mbeebaza nti paka ne leero mukyagenda mu maaso n'okutuweera obujulizi obwa buli kika ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ezikwata ku ffe. Kubanga tukoze nammwe, nammwe bannamawulire abamu tukoze nammwe, abamu be tutakoze nabo mubadde mutugoberera ebbanga lyonna enneeyisa yaffe n'entambula yaffe nga mukakasa nti waliwo tasobola kukola. Ekino kyebaliza Mukama Katonda. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okugira ddala ku bakulembeze b'ekibiina kyaffe, pulezidenti w'ekibiina kyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'olukiiko lwe lwonna. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okuva mu Bwakabaka wa Buganda, Katikkiro wa Buganda wamu n'abakulembeze abalala bonna. Bannaddiini mwenna abakubye omulanga okuva ku bagikulembera Abasiraamu, abakulembera Katoliki, balokole nga buli ddiini yonna mu Uganda abakubye omulanga, kubanga gye tubadde mukomera tubadde nga okuwulira. Bannayuganda mwenna aba endowooza z'ebyobufuzi naddala ku ludda oluvuganya mu bibiina ebyenjawulo, munaddala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, mwenna tubeebaza. Twagala okwebaza balooya baffe abasobodde okutubeererawo okuva lwe twagenda mukomera paka olunaku olwaleero nga batakaba n'okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Abamu ku mmwe gye muyita temporary freedom, naye nze amanyi nti sirina musango. Mu Uganda Honorable Segirinya manyi nti emusi temporary freedom tulina musango. Balooya baffe nga bakulembeddwa Oweekitiibwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala Kulia Sekwago, Honorable Shamim Malende, Honorable Medad Lwega Segona ne Kale Bwalaka wamu n'abalala abadde babakwatirako wakati mu kubawa magezi okusobola okutulwanirira n'okuyiiya engeri yonna esobola okukolwamu Yekomela. Tubeebaza. Bannayuganda be tukiikirira mu Paliamenti y'eggwanga ey'awamu, Bannayuganda mu bitundu byaffe gye tukiikirira constituency zaffe eyange Makindye West, kubanga abantu baffe be tukiikirira singa tebatuukirizaamu basigala nga bakyakutiriramu obwesige obaolyawo paka ne leero singa ne Paliamenti etuliyo. Ab'e Kawempe North Segirinya bakiikirira
nabo singa tebamuteekamu bwesige kumulowooza nakukkiriza kyali oba oli awo singa walibaddewo mbeera nga gyetulaba kati. Mwenna tubeebaza bannamawulire okusingira ddala, mwenna bannamawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala kuteeka mu lwatu ensonga zaffe nezitasirikirwa ebiwako nfuufu oba oli awo n'okuzizikibwanga wansi w'amameeza ne muziteeka mu lwatu ensi nezitegeera, era buli muntu yenna yeesalirawo nga bw'alina okukola. Bannayuganda bali ebweru wa Uganda nammwe twabalaba nga mugezaako okutulwanirira era nga muteekawo embeera esobozesa okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Mwebalire ddala. Twagala okusaba Mukama Katonda tumanye ensonga zaffe ezatuteekebwako zikyali mu kooti, era nkakasa Mukama yembezi waffe ate era mu ngeri yemu nga nammwe mwenna mwe bajulizi baffe tugenda kusobola okuzivuunuka, kubanga ekyo kyetusaba. Lugendo lukyali luwanvu naye lumpi kuffe, kubanga tumanyi tetulina musango, era ekyo tujja kwogera ngu kyogeramu. Mugenda kutusonyiwa olw'okuba nti tuluddewo okwogerako nammwe mu lukiiko nga luno olw'amawulire. Oba oli awo tebadde enteekateeka yaffe kulwawo kwogera, twali twagala okwogera ne ku lunaku lwennyininyini nga baagatuta, naye embeera y'obulamu bwaffe naddala nze teyali nnungi. Mukomera nga banatera okututa nalwala, era amawulire ne gagenda mu maaso n'okwogera, nentwalibwa emulago nga n'okwogera sikyasobola. Afuna akazimba mu kifuba wansi wano w'ebbeere ne katuumawo omusaayi, ne kannafuyanze n'omubiri, ne mmala ebbanga nga siva nawe ntudde, nga n'abantu bange abankyalira kabe maama wange ne mukyala wange nga tebakyasobola kundaba, okugyako nga baweereddwa omukisa okuyingira munda mukomera bajje bandabira omwo. Oluvannyuma lw'okututa nali nina okufuna obujjanjabi obunsobozesa okubaako waddewaddeko ng'olunaku olwaleero nsobole okwogerako nammwe, kubanga natuuka n'ekiseera ne balikomendinga okulaba psychologist ne psychiatrist. Abantu abo kitegeeza baaliko bamaze okulaba nti n'omutwe gwange kirabika gutandise okuba nga teguteeredde bulungi, so nga nina okuba mu right state of mind esobola okwogerako eri ensi n'eggwanga lina okutwalizaamu, neme kubanga byenjogera nga si bye bigambo byange byennyini. Munatusonyiwa kyekitulisizaawo okujja okwogerako gye muli. Yandibeere tuzze tuwulirize ensonga zammwe na buli kimu kyonna kimwagala okutegeera oba oli awo. Twagala okakasa ebitundu byaffe bye tukiikirira titukyaliwo nnyo okubakiikirira n'okubawa obuweereza bwe tweyama nga tubasaba mu mwaka gwa 2021. Tugenda kuba Allan Sewanyana nga bwe twali nga tetunayingira mu kkomera, abalwanira obwenkanya, abalwanira eddembe lya buli munnayuganda, ate era n'abalwanira okulaba nga Uganda evaamu obuli. Tugenda kugezaako nnyo okulaba nga ebbanga lye tutasobodde kuweereza bitundu byaffe ery'emyaka ebiri, nga emyaka egyo tuweereza ebitundu byaffe mu gino 3 egisigaddeyo, wakati mu bwesimbu n'okugoberera enfuga eya ssemateeka wamu n'okubaweereza ng'omubaka bwe yalibadde n'okubateeseza ebiteeso byammwe mu paliyamenti y'eggwanga Uganda.
buli yenna tulinamu obwesige era bwe batulinamu nga tetunaba kuyingira mu kkomera. Ate kati waliyogedde bwongezi tuteekamu obwesige kubanga okugezesa kwe tuyiseemu eri obulamu bwaffe, ab'eŋŋanda baffe gye bayiseemu, emikwano gyaffe bonna beesiba ku bayiseemu, tukutwala ng'ekikulu ennyo era tetutasobola obaolyawo kwerabira. Olw'ensonga eyo ffe tukyali bagumu era tukakasa nti ebiragiro bye twakuba okubaweereza era tugenda kubaweereza bulungi. Ebbanga lyaffe lyonna lye tunaabeera nga tukyali bakulembeze bamwe mu bitundu. Tubadde eyo nga tujjanjabibwa mu ddwaliro gye tubadde mbuuza ddwaliro ki? Tubadde mu ddwaliro ly'Ensambya nga naye niko obukwakulizo bungi nnyo okuva eri ab'eŋŋanda bye baagamba nti naatera okweddalo nga balowooza nti neetaaga okufuna akaseera akawummula nga bwenfuna obujjanjabi mpolampola, kubanga ebbugumu mu bantu baffe abatwagala ennyo lyali lingi nnyo nga kiyinza obuteebereka. So ne tugoberera ebiragiro ebyo, ensonga lwaki bwe nafunye olungubanguba nsobodde okutuuka wano era njogereko eri mmwe bannayuganda abateekamu obwesige. Singa si bwe kibadde era twasigadde kasookedde nammwe ku nsonga zino paka naye olw'okuba tewali kye tukweka, kyali kya lwatu nti twasigwa, ekyo tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Kyali kya lwatu nti twateebwa, tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Wabula wabaddewo ebibuuzo bingi ebizze nga naffe tetumanyi kwe biva. Nze muganda wange Honorable Segirinya, kubanga nga tetunajja wano twayogerangamu kinaye kati kino ono akijje ku ki kyayogera nti oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ekitundu omuntu akyasobola okuyimirira awo n'ayagala ate obulumi bwenfunye mu kkomera obw'emyaka 2 nsigale ng'ate ne bwe bantadde nkyalina obulumi bwe bumu, wabula ng'ate kati ku mulundi guno nga bunteekebwako bannaffe bennyininyini bwe tuli mu bukulembeze olw'okuba nti balina ebyabwe bye beeyagaliza. Tukimanyi bulungi nti ebifo bino bye twafuna ebyobukiise mu paaliyamenti y'eggwanga biriko abantu bangi nnyo ababwagala. Honorable Segirinya alina abamuvuganya, bamuvuganya abantu bye bamanyi, nange Allan Sewanyana abantu 12 be bamuvuganya ku bubaka wa paalamenti nga nzija mu paaliyamenti, nga sinabala 11 bwe twali mu kamyufu k'ekibiina kya NUP. So oluusi ebimu ebyogerwa nkakasa nti waliwo abo abalowooza nti okusibwa kwa Allan Sewanyana sacrifice badde nnene nnyo eri bannamakindye ne bannakampala ne bannayuganda, nti oba oli awo emyaka 2 gye batasobodde kundaba mukiise bayinza okugamba nti tumwongereyo ekisanja ekirala okuva 2026 ewatali kuvuganyizibwa. Kati n'alwana afuba okulaba nti bwakiri obulumi bwenfunye mu kkomera ate bufuuka ng'ekirungi, ate nga bwenvudde mu kkomera ataddewo ebigambo oba bataddewo propaganda atategeerekeka. Twawulira ti okututa kwaliwo okuteesa, ekyo nawulira kipya mu matu gange ne ŋŋamba nti kuteesa kwa kika kyokwo nga nteesa ku ki, kubanga nze sirina musango. Ekyokubiri ssemateeka kirambula bulungi nnyo nti omuntu yenna alina eddembe okuweebwa akakalu ak'okweyimirirwa. Ekyokusatu, okuviira ddala nga twakakwatibwa, balooya baffe bateekayo okusaba mu kooti okutweyimirira, era mu wiikisi 2 okusaba kwaffe kwali kudiddwamu. Mujjukira ne batukwata ku geeti y'ekkomera ne batuusa mu kkomera. Tusaba okweyimirira emirundi n'emirundi, naye omulundi ogusembyeyo Mukama Katonda n'ayamba
ne tusobola okufuna omukisa oba olyawo okweyimirirwa kwaffe ne kukulirizibwa mu mateeka. Omuntu yayogedde byonna byayogera, singa saatuula mu maaso ga mulamuzi, singa saakwata bukadde bwange 20, singa pasipooti yange Allan Sewanyana ngirina mu nsawo yange, singa mu mbeera zonna saatebwa nga amateeka bwe galagira, awaali badde wadde ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bweti ne bweti. Naye abo be bantu baffe be tutambuliramu, era ffe ng'abakulembeze tukimanyi bulungi nti abo babeeramu naddala mu bukulembeze. Kyova olaba okusigala nga tuyimiridde nga tutambula, naye nga kiruma era kitulumira ddala nti paka ne leero tukyawere nemba n'emisango kikyali mu kooti, naye omuntu n'ayogera buli kimu kyayagala. N'ebyo ebifo n'obukulembeze environment mututambulira, tewaali kuteesa na muntu yenna nsonga yonna ey'okutuka. Lembe yange sigiteesaako kubanga yange ate ne musemateeka yembeebwa. So eyo diversion yateekebwateekebwawo abantu ab'enjawulo, oba olyawo abataasanuka lwaki twali tuva mu kkomera n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo, byabufuzi, byanfuna n'ebirala ebiringa okwo. Nebaza Bannayuganda olw'okumpuliriza n'okusingira ddala okunwanirira ensobola okufuna eddembe yange okuva mu kkomera. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Baganda bange sooka okubeebaza okuba nti muli wano olwaleero, naye ate siyinza kwerabira kubeebaza ebbanga lyonna lye tubadde nga tuweredde emba n'emisango egyatuteekebwako mubadde mubeerawo, kubanga tetulinako olunaku lwe tugeze mu kkooti nga tewaliwo bamawulire, mubadde mubeerawo. Olwekyo ekyo kye mubadde mukola, baganda bange abamawulire abali wano kibeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sitoole yange n'eya Allan Sewanyana tezaawukana, kubanga twakwatibwa ku misango gyonna nga mipaatire. Naye ate kyenjagala okubategeeza nti olwaleero embeera gye tubadde tuyitamu n'embeera gye tuyiseemu nga tuli mu kkomera mukaabya amaziga. Bannaffe bwe twaliseeyo zena kati bwe neebaka bwe nti ndaba nga akyali mu kkomera, kubanga ebikweyo sanga mulala bibadde bikusisimula nga bikulumye n'ogira bw'otunuga nti bannaye kiki kino, naye na kati gundi eyo ekyandi ne waba tewali kinnumye nenkanga nsisimuse. So psychologically tuli tortured. Era y'ensonga lwaki bwe twava mu kkomera twateekebwayo ebibuuzo bingi nnyo, ate abasajja nga tebannayogerako eri ggwanga, bannakola ki, embeera gye tubadde tuyisibwamu mu kkomera nga bwe mukimanyi kkomera abaali baddemu kkomera tezimalirika. Waliwo n'abadde baduula nga batuweese abasajja ate nga bagezze muganda wange tukutwaleyo tuleete nze buli lunaku nja kuba nkuleetera emmere, kuleetera caayi n'enkya n'enkujandeete ne luyindeete obeereyo nga bw'owuliireyo mu kkomera naye ng'otunula bw'oti n'ogaa ebyo abasajja baduula amazima ga Katonda n'owulira nga amaziga
gakuyitamu kinga bageze munaku ya muno nga muyogerere ekyamazima ga Katonda mu ggulu. Twajja ne tukwatibwa nze bweba nali na saaliwo by then ya musitagamu nilwakuba abampayiza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiza Allan ate nabo tebamanya nti taliwo ate Allan nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Allan bagenda tukwatanga mikwano gyange egisooka esatu talimu nange mikwano gya Allan egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Allan bwabadde ebweru nga tebanatukwata nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Allan kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga namwenda ebweru omwina bye mwogera nayogera kino nayogera kiri nayogera kiri nayogera kiri kuba nti tuliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu Uganda mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna be tuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye buli omu bwe yayingira yalina omutemu abo mwatambulira timunayenze nyingidde mbadde nkupangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu be bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nembaya nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga nali noonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka tusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kyennakola nengamba nti Segirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpera ne babuuza sijja zijjugula era emmotoka esijjugula nenzikwata nenziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba emupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba member wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja naye kansooke ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasimba mu musana tebampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ninza ati kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne webesayidi era endala nga baganda Segirinya atulabisa abamu twajja nga twajjala akayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali muki bulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Allan netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze bazire bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba bangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya nengamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Allan ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teryabanyezeeko so ebibuuzo ebyo biwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona libanda ne bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulugunyiziza bwereere ate tusobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki bansamoninga ku palamenti ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kyekibadde ekinene nnyo eri mmwe abamawulire
nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga bwe twali kuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katoyinza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewalimu okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaleero batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire mwateekawo ekyatuteesa ye pressure basufutu soja bateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure ku ggwanga Uganda nti waki mukwatira abantu obwerere ate nga tukyalwana naffe twafulumye ne bannaffe abalala abakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwerere ekirala ekyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawaawo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga temubadde mu kooti nga mujja ne bwe bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batuba balumiriza Allan Sewanyana bankubanga miggo nga bagamba balumiriza Segirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuva ne bakonfesinga nti banneefe naffe abo tetubamanyi ate nga bwe kiri olaba nze n'Allan otugatta obugasi nga tutudde ku meeza tekisoboka kubanga ebbanga Allan lyabaddewo nange lyembaddewo wonna mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gy'emirala nange gibadde mirala naye ate oyinza ate okugamba tojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo puresha yammwe abamawulire amaanyi gammwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwerere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza netweyimirirwa ne tufuluma ne buli lwogamba twaliwo okuteesa ku ki era eyo question tumanyi gye badde mulina mu mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa ku ki mwakola ki tewaliwo kuteesa bonna ekyo bannamawulire njagala muve wano bamukitegere naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu kukisigala otusiba okuba nga tuluddewo okwogera banzi badde banjijanjabira lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku bbiri zinembeera outpatient nga bwengendayo bwe banjijanjaba ne bakifayindinga awo nga nyina skin cancer mbinda kubalaga dda sinza kuddamu kubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba ne bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati basawo bawano bonna byabalimiddwa nga solution yakugenda Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babe nga bakola ki bakujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetunabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga pasipoti zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna beyiro kyokka oli akugamba wateesa ne pasipoti yo tusobola gyakusesinga gifuna kati bwe twateesa naye lwaki pasipoti ayitatumuganda kubanga waliwo okuteesa kati waki tumuganda munaye twateesa nango netusa kati tuwe pasipoti oba abateesa abalala naye pasipoti tukyalwana nazo okukola nga tuyita mu mitendera emituufu era baloyo abaffe twabage bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaliro kooti tenaddamu okola ekyo n'olwekyo kyetubasaba abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongerera tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabakeera mu maaso awo nga tutalire bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puresi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omuntu akola ki
bikwayogerera naye kusonga eyo tweyanza nnyo tweyanze. There is a special request that the comrades give an English version. So Honorable Segirinya, you can begin with the English version and then later shall get to Honorable Allan. I think that's just some of the questions. No, they wanted you to give a recap of what we have said in Uganda in a summary in English, such that they can also capture it in the English speaking people. Ladies and gentlemen, I'm very happy to see you here. My name is Segirinya Muhammad, MP representing Kawempe North, together with my Honorable Allan Sewanyana, who is representing Machingi West. We are happy that we are out, but as discussed, we are still sick. The reason why we decided to come and address this press conference is to answer some of the questions which we've been asking ever since we are released. And some of the questions why was there was negotiations towards our release. I'm here to answer that question that there was no negotiation. It was law that worked upon us so that we get out. Even the pressure of the foot soldiers, the journalists, our party leaders, they made a fundamental role towards our release. That's why we are out. So I'm here to tell you that there was no negotiation. That has been your big question. You, the journalists, because I've been admitted at the Global Hospital and it's following the social media platforms. But the big question was that. So we take our big thank, our party leadership, that they made fundamental role towards our release. Thank you so much. Thank you, my comrades. Today, we are here to, first of all, unleash ourselves to the public. Secondly, to answer a few questions which had been raised earlier about our incarceration and about our release from prison. Some questions wouldn't have appeared had we not been in a competitive environment politically. Because there is no way someone can be released from prison over issues you well know that these were family matters, and then you ask how, why. But because of the nature of the environment that we live in, politically, the way we get these positions that we do sit in, there are those who think that by putting an indelible mark on Honorable Allan Sewanyana and Honorable Segirinya's name after 2 years of imprisonment, after 2 years of pain to him and his family and his colleagues, after 2 years of a fight between the opposition and the government over their release, and after 2 years of the fight by our lawyers and the state to see us walk free,
would be a very good thing to those ones. Ladies and gentlemen, we take this opportunity to thank each and every person, each and every Ugandan who thought otherwise. We were arrested on the 9th of September 2021 over matters we don't know about, but we are put there. We are also surprised to see that our names are implicated in such acts, which is not our way of doing things. We have grown from Uganda and we have grown from within the society. We are ghetto kids. We came from you people. We did not come from heaven or from another country to come to Uganda. You know our discipline, you know our ways of doing things, and you know how we have walked all this path to where we have been or where we are as members of parliament. Personally, this is my second term in parliament. And what would push me to do things that I did not do in the first term of office? It means that those that I did that actually proved to my voters that I'm worthy a member of parliament and hence gave me another term of office. They are the ones that I had to strengthen and improve on so that I can get another term if I so wish. So there is no way we could get involved in such acts. But of course, these are matters before courts. We cannot delve into them so much. I know God is with us, Ugandans are with us, and very soon the truth shall come out. On the matter of how we were released and why we didn't talk to the media very quick after our release, as it has been with all other people who have been incarcerated before, because they are not the first ones to be incarcerated. One thing, different people react to different situations differently. Secondly, different situations occur differently. I, for one, I was released when even sitting, I cannot. When even standing, I cannot. When even talking, I cannot. I had a very serious issue, a complication in my lungs, beneath my breast. It was a clotting. And some of you, the journalists, and even the public, you saw what happened. Even in prison, they took me to Mulago Hospital for referral. And even the judge in Masaka had told the prisons to get for me specialized treatment over the same issue. So I came out weak, not talking very well, psychologically tortured. I was to a point of seeing a psychiatrist and a psychologist just to rebuild my mind and brain. So we weren't in a position of very good sense to talk to the media. Nevertheless, the world does not end at certain times. We found it so worthy that after us getting relief, getting some energy, we could come and talk to you. And here we are. There are some people who say that we cannot come to our party headquarters. But today we are here. And we are going back and coming back to our party. That has been the propaganda which has been moved around by our would-be opponents in the political environment that we live in. About negotiating our release, I don't think we needed that. We have paid lawyers to work upon our release, and they have fought so much. We thank them. Our lawyers have been headed by the Lord Mayor of this city, a person whose character, a person whose way of doing things, I know is a proven man.
he cannot go through corners to do something, however much it would benefit him. He has been heading our legal team and is the one who was in charge of our bail application. And he knows how we got that bail application. By the way, it was general knowledge. It was before a court of law, before a judge, and all what happened in court, you were there, very present. The terms and conditions that were stated, we gave money for our bail. Our passports are still held in the judiciary. We were put under some conditions which you had, that you do not talk about the case. So there is no way such a thing could happen. I get worried that instead of celebrating our release and my release, someone builds a story just to tarnish our names, because after 2 years of incarceration, in our generation, there is no politician who has suffered for 2 years in jail over political matters. Who is being a member of parliament in this country? So it is history. So celebrating that history has been a bitter pill for some politicians in Uganda, and that sense building a propaganda that there is something fishy about our ladies. Fellow Ugandans, do not fall for that. We have been there for you, we have suffered, and our backs are not yet broken. We are here sitting at our party headquarters. We list some people building propaganda earlier that we cannot sit here, but we are here today. In Uganda, we say that omulimba agwana mukiriza naye amazima gali kufuula ow'eddembe. Today we are here, and that one who said that they cannot go there, we are here. I read a story today in the Observer that why are they so quiet? But we are talking the very day you are putting up a story. So it means whoever gave that story to the Observer, it was a wrong one. I don't castigate a newspaper, but the one who gave the story had his own motives. Next Thursday they will write, they have spoken. And that is very good for us. I thank all Ugandans who have played a very big role towards our release. I know it hasn't been a very easy story. You have toiled from leaders of our party, headed by the party president, the whole opposition parties like FDC and other parties, all of them, they have worked hand in hand to see that they talk about our release, because it is our right under the Constitution of Uganda. Religious leaders, all of you, we thank you. You have put to notice that we have to be released. The Katikkiro of Uganda, he has always come out to talk for our release. And all other cultural leaders that have seen it worth it for us to be released, because we have no case. We maintain that we are innocent. All Ugandans that have played a very big role towards our release, we thank you. You are our heroes. We thank you, the journalists. We thank you so much, the media. We thank you all, even the proprietors of those media stations, for allowing such a message for our freedom to go through your media houses. You are our heroes. That's why we are out. For anyone who is asking how were they released, why are they out,
because of those people that I've mentioned that we are out. We thank you all. We thank our party spokesperson for giving us this opportunity to talk to the media and the Ugandans at large. We still pray, and we ask you to continue praying for us, because we are still battling with the same issues in courts of law. But I know that we will win. With God, all things are possible, and we are innocent. I know that. We are going to continue working for our constituencies. The very much energy we had before going to prison is the same energy we are going to maintain. We shall continue to fight against corruption. We shall continue to fight for all those who have been incarcerated over political reasons. We shall continue to advocate for their release, because you've also advocated for our release. We shall continue to talk in Parliament about issues that do create the dominant country and the rule of law in Uganda. We shall advocate as we have been before. I thank you all. We are waiting for your questions. Thank you. All right, I will take a few questions very, very quickly. Those that are going to ask in Uganda, you'll ask in Uganda. Those that are going to ask in English, you'll ask in English. All right. I'll take yours, then I'll take him, I'll take Winu, I will take Nation Media, of course, the Observer, and then Radio Simba. I said you go fast, please. What is that evening, walinze ku gate, all of a sudden namuyiwaka mwatuka mukiwaka. The same question. The same question. Okay. Okay. Okusokera ddala Allan Sewanyana sasoma mateeka. Nasoma human resource management. Ate obeera mukomera omusirikale najja nagamba nti fuluma. Toyinza mugamba nfuluma ntya. Yakugamba olwali togenda sula wano empapula ze zikufulumya nzirina ate ojja mugamba eka nzirabeko ndyoke nfulume. Abali bagenzeko mukomera bakimanyi. Obeera mukomera oli najja nagamba kufuluma ku geeti yino ozigale kuba bwe balina omulimu ogukulugalira munda kati ate bagamba gwe fuluma. Omubuuza nti aha njagala kumanya empapula zange ezinfulumya ziriwa, nagamba nzirina. Ekyokubiri nga twabadde mu kooti ne tuwulira bulungi oluzungu lw'omukulu omulamuzi ng'agamba mwe mbatadde kakati mbasigalira kimukomera okujjako nga mbadde ndinyumirwa kubanze ekomera lyabadde liyita kati nga bw'ŋŋamba fuluma ate nsigala ntya. So ndowooza ekibuuzo ky'okufuluma ekkomera twafuluma tutya ekyo nja kugezaako okukigamba bwe ntyo nti nze badda ne baŋŋamba nti ofuluma naye twali balwadde nze bwola bukunfulumya ekkomera bansitula busituzi ne baleeta ambulensi enfulumya kuki ekkomera. Wabula kyenategeerako nti okuntwala mukyali waffe kwali kusaba kwa mama wange. Prison eyo bwe mba muyingidde mu kkomera waliwo gwe bayita next of kin gwe muligestalinga mu kitabo ky'ekkomera nga mwakayingira nowa ne contacts zo nti bw'oba ofiiridde mu kkomera gwe bakubira essimu kikima omulambo gwo ogutadde wano. N'olw'ensonga eyo nali mulwadde era yali akyali Masaka ne bamukubira essimu
ne bamubuuza nti omwana wo tumutadde naye tumutwala wa. Ye kennyini n'asalawo nti ngende mukyalo ewaabwe e Masuuyita era n'abalagirira. Naye ndi awo nga ntuuse e Masuuyita bassebo ne bannyabo. Ekyo kye nnyinza obagamba kuba kyemmanyi. Please. Let's go. Muganda waffe webale nnyo ekibuuzo ekyo. Tetwakwatibwa enkwatibwa nga yakiyayi kubanga twatuyita nze nonale Allan Sewanyana ogere Masaka okumulipootinga. Allan yalowooza bayise Allan mulala nange nendowooza bayise Segirinya mulala naye tufaanaganye kubanga era osanga nga waliyo omuntu gubayita Segirinya Muhammad era osanga nga waliyo omuntu gubayita Allan Sewanyana nga tumanyi otuuka wali bagala tuga mutambule mukoleki mugende twali tuyisemu. Ne baddamu ne batukwata ng'ate batuwadde ebbeeyi wali ku geeti y'ekigo batubuzaawo nga nejja batute tukola ki tumanyiire. Kati olunaku bwe lwatuuka olufuluma nga tubadde wali ku Zoom nga tulaba kooti etutadde era twavaawo ku bugunyi olwo mulwadde naye nga muli mu mutima at least aga nti batutadde nange nga ndi mulwadde naye nga nange nkimanyi batutadde. Twali tuli awo nga bakulu b'ekkomera batugamba muteereddwa era ffe temukyali bagundi baffe. Ng'ono mulwadde nnyo nga mbabuuza nti ono ono nze nali mwogerera ono mulwadde nnyo nga mbabuuza kakati ono tugenda mutambuza tutya ffe ambulensi weeri bateekamu Allan Sewanyana mu ambulensi nange ne banteekamu Allan ne bamutuusa gy'alaga nange ne bantuusa ebbenge ewa maama era gye banteeka n'ono Allan Sewanyana ne bamuteeka e Masuuyita. Era nze bwe natuuka nga bantuusizza nga netandika okuba maama ate yali ate ku prison nga tamanyi nti bantuusizza enoonyaawo akasimu amangu awo ne mugamba nti bantuusizza ddeero kyebabanga batume nti yendi eno naye n'abali awo bagambe tibatuusizza ebyo. Kakati ebintu by'ekkomera omuntu Segirinya amaze emyaka 2 n'Allan amaze emyaka 2 nga tupooca tukaaba omuntu tayinza kugamba nti kati oteereddwa n'omugamba nti ate ndaga wasebo tekisoboka. Ekkomera lyali litutuuse wano nga ne bwakukiina obukiinyi kati kambabuulira baliwo ne bantu tukiinye bukiinyi nti tubatadde mugende twandigenze ne bandibadde batukire tugoba batukoma sasa abasajja oba bakakasa oba ki. So ekkomera emyaka 2 obonaabona emyaka 2 ng'okookya emyaka 2 nga tulaba famire yo emyaka 2 nga tumanyi kigenda mu maaso. Nze bantwala ndi Mr. Update ngenza okudaba Mr. Update bali mutwalo nenge ntandikira namu banyina bambuuza nga tonatandika live mubeera abantu miliyoni namanga mwena muli ku live nengamba kati ani ananda natunudde nti yoti live bena invite nganga kakati bonna bali live bonna kati ebintu bingi nnyo ebikyuse baganda bange emyaka 2 kyo muleme kukisaakira mu Uganda bange. Nze nagenza okudaba Mr. Update kati bali miliyoni kati noonya linnya ddala wabuli ng'olengeraga Mr. Update so ebintu ebikyuse mu myaka 2 bingi kati omuntu ayise mu mbeera bwekyo yonna oyinza kutandika kugaa nti waki wafuluma nga bakugambye nti ategeera oya nga yegeera ng'ate omugala lwakimuyenze. Nze nagenza okudda ndaba gundi ebintu byonna nga bikyuse kati ninga omuntu eyakava mu kyalo ngafunguza Kampala nalabyettaawo ninga nti nettaawo tuli Kampala tulwa ebintu byonna nga bipya. N'olwekyo njagala okubategeeza ki nti emyaka 2 gye tumaze tegibadde gya kusaaga naye okufuluma kwaffe twaliwe kutyo ono yali mulwadde nga nze mwogerera ne batufulumya ne batutuusa naye nga tumaze n'okola ebiwandiiko byonna nti bikola ki weebiri ate nga n'omulamuzi agambye mbatadde nga ne ssente zisasuddwa ono yasasula miliyoni 2 nange nezasula miliyoni 2 kondishoni zonna kasita twalimala okulaba nga tuzituukiriza nga tewali ensonga lwaki tetulina kufuluma. So okufuluma kwaffe nze lwebandibye nti omukono guno bagufulumiza mu kaveera n'eggulo n'okugulu ne bakiba ekirala kunfulumya kubanga bankwata bya kiyaayi nali sina weegaanira kubanga ekkomera simanyi na lwaki nalirimu
simanyi na lwaki naliyingira, simanyi na lwaki bampayiriza, ate simanyi nani yampayiriza okubeera mu kkomera eryo lye mbaddemu olwaleero. We're going to keep it brief. We know Wandera and then last period. Yes, Honorable Segirinya, waliwo ebitambuzibwa nti zino projekiti ze batandikawo z'oganiza bamaliza myezi ebiri. Walina omuvujjirizi eyali akuli emabega. Era omuvujjirizi oyo walimu endagaano zemali mukoze. N'ozimenya n'asalawo akukwata. Yes, sir. Ekirungi ebintu byange nzize mbikola nga mbikolera ku update ebaddewo emabega awo nawona kuba kati olwayo simayo obeera etambula oba tetambula olw'embeera eriwo naye mbadde mbikola nga mbikolera musana. Bwe nali ndayira ku madaala ga parliament bwe namala okulayira bannamawulire bambuuza, Segirinya, ennaku z'ekikumi ogenda kukola ki? Ne mbaga nti ennaku zange ekikumi nze manifesito yange nja kuba njiggadde. Lwaki? Bwe namala okulayira bakwata miliyoni 2 ez'emmotoka ne bazimpa. Miliyoni 2 Segirinya bayita kufuna na miliyoni 10 ku akawunti tekugwako 2. Naye nga jjukira bwe nabeera mu campaign abalonzi bange nyina bye nabagambanga nti ssente z'emmotoka zammwe. Kati abantu ne bagamba noonya kalulu biki b'opponents bange nga abakikozesa okukinkubisa nti abalimba oyo abadde ali munaku akyalina mu bupangisa miliyoni 2 asobola ziteeka abalonzi nga bazimuwadde ne mbapuluvinga ne nkikola. Ne bampa miliyoni 2 n'engulako emmotoka miliyoni 10 n'enjiwa abalonzi. Ne mpangisa akaawe wali eddwaliro wa miliyoni 10. Ngenda n'engule ebintu ebitandikirwako biki ebisookerwako mu ddwaliro ebitandikibwako omuntu byasookerako ne mbiteeka mu ddwaliro. Ne ngenda n'ensuubula eddagala balisuubula eri ku gundi mu kibuga waliwo amaduuka g'abayindi awo nga ku mini price awo. Wilson n'ensuubula eddagala ne nditeeka mu ddwaliro. Obulwadde obuluma abantu bange beekawo empembo manyi balumwa enziku balumwami eddagala eryo erisookerwako n'endikula kubanga enziku bwe bakwata etya bagenda ku ttooyi bonna nga bangi kati enziku ne bakwata kati eddagala eryo ery'enziku n'endigula erya malaria n'endigula erya TB n'endigula n'enditeeka mu ddwaliro n'entandikawo eddwaliro n'etandika okukola nga nfunye n'abasawo. Ebyo ebintu bye nakola mu kusooka kino kankibaddemu. Teri mubaka wa parliament eyayingira parliament nga ayagala okukolera abantu ayali tasobola kubikola. Ebyo nga bwe nabikola emiliyoni 2 ezo nga bwe zibatembedde n'entandikawo segi box nsanga omukyala asiika chips ne muga okozesa capital amitwalo emeka nti 10 nkongeddeko 5 yongerako nengenda nga ngaba segi box tiyongeramu mu capital era abantu ne mbawa capital. Ndegera nga nkola ebintu bwe bityo noonya ab'omubutale nabo ne mbayamba. Mba ndi awo ng'ebiri byakagwako asatu ne gagwako ab'omusaala ninga nti kiriza abantu nkyalina okubayamba ne ndeyongera mu constituency n'okuyamba. Kumbe nkuliyetinga balabe kisamanya omuganda wange kyoli mukumbuuza ekibuuzo kyekyankuliyetingisa n'abalaba abamu ne batandika okumpala nati musajja nga twala speed kubanze nasanganga abantu nga bamu baffe nga banga mutwala speed n'abamu nga beenaalemu nga banga mututta muganda waffe ne bagana edda tukolisooke tukolera abantu then ogunaddako tulye tosooka kulaga mu lulu twalaga mu lulu twagala okwawukanako ennyo n'abantu bali n'olwekyo teri muntu yampa yadde 10. Ekirala njagala okubuuza gwe nga munnamawulire oyo gwe bagambye yampa bameka be yakawanga abasiba gwe mpaayo omuntu yawagundi naye n'amusiba nti gundi yamuwa naye we yagaana okukola byayagala n'amusiba. Kitegeeza oyadde propaganda muganda wange. Nze nakwata musaala gwange nenkwata ne sente emiliyoni 2 gye bampa kubanga pulezidenti waffe yatugamba twagala mubeere banjawulo nnyo okwawukanako n'abaka be musanzeeyo. Ekigambo ekyo kyanyingira nnyo mu mutwe era nenkikola. Yensonga lwaki mu myezi 2 manifesito yange nali ngimaze naye tewali muntu yenna yali ampadde yadde 10. Thank you very much. Alina kyayongereza. Ndowooza ebibuuzo tujja kumaliza n'ekibuuzo kimu kyokka. Okay, but very quick, let us take Bate and Bogede in a minute, my brother. Thank you. The president on several occasions said that judges shouldn't give bail. Actually asked for bail many times. They release you 1 month and a half, you are nowhere to be seen. You disappear from prison.
all these ones create suspicion. What kind of arrangement did these people agree on? So if you say that your enemies are the one who are after you, are you not appreciating these circumstances that make you already suspicious? Okay, thank you. On the 13th of February, we were released from prison. But on the next day, in the newspaper of the Monitor Publications, they wrote a story how we walked to freedom. Well knowing that yesterday we had court, it gave us terms, we made them, and we were released from prison. Fortunately enough, after writing that story, which had all that you are saying, the next 2 days they wrote an apology to whoever they mentioned that had negotiated for us, which means what they wrote was a misconceived situation. So I cannot go into that. They already apologized. But regarding our behavior, I have earlier explained to the media that I was released in an ambulance. I was very sick. They had recommended a psychologist, a psychiatrist. For everyone who knows that if a doctor recommends a psychiatrist or psychologist, you know that that person is almost going berserk. So on recommendation of the doctors, I had to keep quiet, rest a bit, go under medication, because they were the ones treating for my life to be saved. I will see. So after coming back to my legs again, after getting some strength, that's why we are here today. I can even sit for an hour to explain all that. But before, previously, I couldn't even sit for 2 minutes or even 5 minutes. Would you wish a situation where a member of parliament can come and address the media in an ambulance? I wouldn't try to show that or scare my people in such a way. It was out of my own respect as a person who has been incarcerated for all that long, and coming out, creating a picture in the public, even to my children. Even my children had taken so much long to see me, even after being raised, because I wanted to heal properly, be on my feet again, and then be able to talk to the media as we are doing now. That's it, my brother. Honorable Bogede. So on the question of the president saying no bail what? That is his idea. Fortunately enough, Ugandans disagreed with him. And that's why we are here now. We have asked for bail, and it has been granted to us because of your fight. You, the people of Uganda, and the media, plus all leaders at various levels. And it is a constitutional right, it is still in our constitution. We always read that all other people, all other prisoners, especially political ones, and be also granted the same privilege and be bailed out and come to enjoy their freedoms as a right. I will avail them for your question, Honorable Bogede. Okay. Ababaka mbakulisaayo kulikeje kibuuzo ekyange genda kwera wemubeeredde mu kkomera twalabanga ebigambo bingi Honorable Segirinya ne bakutwalirako mu ddwaliro e Mulago nga bakutaddeko amagye agakukuuma wamu n'empingu ze baali bakusibidde mu ddwaliro
wavangayo ng'olaga ekifaananyi nti bankako okwogera ekigambo bwekiti ne bwekiti sobola okufuna okukomera. Right now bwe mbadde mukuadressinga embeera eyo tetulabye ng'ogikonako. Wabadde ova mu kkomera bakuganye nti bw'ofuluma ebweru tokikonako. Kimu ekyokubiri bannaye nsaba otwala ekibuuzo kimu nja mukuwa wabweru mufune that personal interaction. nkomyeko ekyo bwe nali mu kkomera ate mugana nziwejire samula wajja kunkyalirako nga ndi mu ddwaliro emulago kati neebuuza ekintu ekyo ani yakigamba banze tojjangako noŋŋamba nti wayi kiki ekigenda mu maaso nali unconscious nga ndi mu ddwaliro. Pulezidenti bwe yajjayo okundaba era embeera gye nalimu nga si nnungi n'andabako n'agenda ankaka oyo simanyi okwogera kiyaani kuge bankwatira bwereere neolutuusa kati yadde nafuluma simanyi lwaki bankwata simanyi motivu yo yeyankwata yali ki kati kye yali aŋŋamba okwogera kyali ki ye era ani oyo muganda wange bakupropaganda ekyo si kituufu. Ekituufu kiri nti puresha yateereddwawo ne balooya n'abantu bonna abakoze kye bakoze nga bwe tubagambye ensonga lwaki tuli bweru tewaaliwo omuntu yenna ŋŋamba nti yogera bwoti tewaaliwo ki wabula nali mu ddwaliro nga nnwana nti katonda nsaasire nzisuuke nkomewo ebweru nziremu mpeereza abantu bange era nga kyembadde nsaba ne muganda ngala ninga tusaba omukisa tonda twongereyo omukisa fe twatuusere mu mbeera egamba nti owa katonda taliyo nga tuli mu kkomera eyo twati katonda ono singa gyali batukwatira kiri lwaki amazima galwawo okuvaayo n'okutuusa olwaleero omuntu natuuka n'ogamba nti nedda tebalina kufuluma naye nga akyogera takyogera mutuufu. N'olwekyo kyenjagala okutegeeza tewaaliwo nteekateeka eyo gyoyogeddeko ate singa wajja noŋŋamba nti Segirinya bwena kubaako amabooti waŋŋamba waliwo akukaka esaakulabako muganda wange pozi nga neerabidde bwerabiza engeri gye nali conscious naye oba wajja osobola okuŋŋamba nti najja naye saakulabako. N'olwekyo ekyo kibadde kikyo era kitwalinga ekikyo. Ekyokulala nti weetuli tuli balamu. Waliwo abagamba tebagenda kujja ku kitebe. Okusooka bagamba tebajja kukyalira pulezidenti. Munane bwe yagenze nange njakola ki yagenda mponye. Waliwo abagamba tebajja kujja ku kitebe kati tuli wano ku kitebe. So oyo ayogedde ebigambo bino era yabadde ayogera ebyo byonna kubanga bagamba nti obukwakulizo bwabateereddwako balina kugenda wa pulezidenti nesituka nze kubona yali unconscious nga tali bulungi neŋŋendayo kati ne bakyusa ne bagamba nti ate ku kitebe naye babaganye kati tulinze kitebe oona abawandiise belabye ku social media tibagenda kitebe zidizayini nga sidda ku social media era wenfuluma ngenda kuddamu mbanoonyeeko bweti naye bakyalimu naye mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much bwe video ngadde genda kuba nga tuberekereza Siniko huko wapi? Ukatawe. Kama leo. Yeriko.